Okay, students, in this video we'll see introduction to exercise 2.6, which is very easy. First, let me explain what are the things we are going to see in this exercise. First, you should know the definition of the circle and then equation of the circle in the complex form, that means in the form of complex number. Okay, so these two things you have to see, and also condition for the points to present interior of the circle and the points present outside of the circle. So these are the things you have to cover in this exercise. Now first we will see the definition of the circle, students. Generally, what is a circle? If you use your cycle rim, cycle wheel represents a circle. Motorcycle wheel represents a circle. Okay, so circle means, what is the definition mainly means? It is nothing but the locus of the point moves in a plane aeroplane such that its a distance from a fixed point in that plane is always a constant. That means what? Here, you see here, I will show now the definition. See, this is a circle. Okay, so I am drawing the circle here. 1 minute, students. Here I am drawing the circle. This is the circle. Now, what is the thing I told? The locus of all the points means what? Suppose this is a point P. First, this is a point P. Locus means what? The path traced by this point. Okay, such that it's a distance from fixed point. Fixed point means this center point is always constant. This is always constant. Center la irundhu and the moving point ku, okay, நம்ம locus draw பண்ணா, okay, like this. அதே மாதிரி சைக்கிளில் ஒரு ரிம் இருக்கும் உங்களுக்கு, அது எல்லாமே ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி கிடைக்கும். அதுதான் மீனிங்கு. அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு சென்டர்னு பேர், அந்த ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ்க்கு ரேடியஸ்ன்னு பேர். ஓகே, ஒரு சர்க்கிள் அண்ணா உடனே உங்களுக்கு சென்டரு ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும்னா அப்படி தான் இருக்கும். அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கும். அந்த எல்லா ரிம்மும் மீட் பண்ணுவாங்க பாரு சைக்கிளில், அதுதான் சென்டர். ஓகே, அண்ட் தட் கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் is nothing but the radius. Distance na the center la irundhu any point ku I showed you know this one, the center la irundhu this point ku appo adu ippome radius constant aidum, adukku r nu solluvaanga. Okay students, so ipo vandu that is the just definition of the circle. Now we will see the complex form of the circle. See, you know the locus of jet which satisfies the equation. Okay, previous one, like it is a circle, but how will you represent in complex form? ஒரு ஃபார்ம் பார்த்த உடனே தி சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும்னா, mod of z minus z0 is equal to r. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட். mod of z minus z0, மாடுலஸ்குள்ள ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு z minus z0, பட் z0 என்றது அதோட ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட், நத்திங் பட் த சென்டர், and r is a radius, because I told you no, சர்க்கிள்னா சென்டரும் இருக்கும் ரேடியஸும் இருக்கும். அப்போ அந்த z0ங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு சென்டரு, rன்றது ரேடியஸு. தட்ஸ் வாட் தே given. You see here where z0 is a fixed complex number and r is a fixed positive real number consists of all the points of z whose distance from z0 is r. z0ல இருந்து அந்த z-க்கு distance r னு சொல்லிருக்காங்க. So that's what we draw the diagram also here. See here, simply understand this diagram enough. This is the real axis, imaginary axis. This is a complex circle. This is the jet. This jet moves along the circle. So on the point la irundhu, okay, generally p point nu munadi nama sollirukom. And the p point ஒரு complex number மாதிரி கூட நீங்க represent பண்ணலாம் organd plane la. Okay va? And the jet வந்து it is moving like this. So this z0 is a fixed point known as a center. அப்போ இங்கே சென்டரில் இருந்து இந்த மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே ரேடியஸ் தான், அது கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி, இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி அப்படிலாம் இருக்காது. எந்த பாயிண்ட் எடுத்தால் கூட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிளில் அந்த பாயிண்ட் வந்து சென்டர்லேருந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும். அப்போ தான் சர்க்கிள் ஆகும், இல்லை சர்க்கிள் ஆகாது. ஓகேவா? ஈவன் லோவர் கிளாஸில் நீங்கள் இது படிச்சிருக்கோம். ஓகே, யூ ஆல்ரெடி ஸ்டடி. ஸோ வாட் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த சர்க்கிள்னா யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ஒன். Mod of z minus z0 is equal to r is the complex form of the equation of the circle. So that is the thing you should understand clearly.
mod of z minus z naught is equal to r. அந்த ஃபார்மில் இருந்தால் அது கண்டிப்பாக ஒரு சர்க்கிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். தட் டு இன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம், நாட் கார்டீசியன் ஃபார்ம். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் மீன்ஸ் அந்த உள்ளே இருக்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பிகாஸ் we are using காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து mod of z minus z naught லெஸ் தென் ஆர்ன்னு வச்சுக்கோயேன். இது நம்ம ஜெட் பாயிண்ட் வந்து உள்ளே வரும் நம்மளுக்கு. புரியுதா? இதுக்கு நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் வந்து 5 யூனிட்ஸு, நான் 3 யூனிட்ஸ் 2 யூனிட்ஸ் 1 யூனிட்னா அந்த ஜெட் உள்ளே வரும், ஆருக்கு உள்ளே வரும். அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து தேர் ரெப்ரசன்ட் த இன்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள். அந்த ரீசன் வந்து சர்க்கிள் உள்ள ரீசன் தான் நமக்கு வரும். அதே மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன, mod of z minus z naught greater than r. இப்போ r தாண்டி போயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் வாட் பை இங்கே இருக்குது. அப்போ சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப ஈஸி கான்செப்ட் இதெல்லாம். சர்க்கிள் டெஃபினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ. அந்த சர்க்கிளோட காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மும் உங்களுக்கு முக்கியம், மெயின். வாட் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த சர்க்கிள்னா mod of z minus z naught is equal to r, where z naught represents what? Center. r represents what? Radius. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்மில் இருந்தாயே அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கிள் தான், கண்டிப்பாக சர்க்கிள் தான். ஸோ அந்த 2 பாயிண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். z நாட்ன்றது சென்டரு, ஆர்ன்றது ரேடியஸ். ஓகேவா? சப்போஸ் இஃப் திஸ் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஆர், வாட் இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ்? இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் which lies interior of the circle. அந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள இது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி mod of z minus z naught greater than r ன்னா it represents all the points outside the circle. That's it students. This is very simple concept, very easy concept also. Okay, so next video we'll see the problems based on these concepts. Okay students, if you like this video, please subscribe this channel and share to your friends. Okay, bye.